So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makita or ma-view ang ating total time watch sa ating YouTube. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating YouTube app or yung ating YouTube account. And then, pagka-open, mula din sa pinakang homepage, guys, itap nyo lang yung view or yung profile picture natin. So, andito siya, guys, sa lower right corner. And ayan dito, ganito yung lalabas. So, dito, guys, i-scroll up nyo lang. And makikita nyo na dito sa baba yung time watch. So, itap nyo lang yung time watch para ma-view nyo. So, ayan, guys, ganito yung lalabas sa ating total time watch. So, dito, mamamonitor nyo or malilimitahan nyo yung screen time dito yung YouTube app. Lalong-lalo na guys sa mga kids, makikita nyo kung gaano ba sila katagal nanonood sa YouTube kasi nakalagay dito yung total time watch. So, makikita nyo guys na nung Saturday, ito yung may pinakamataas, which means ito yung may pinakamatagal akong nanood sa YouTube. So, dito pwede nyo lagyan ng reminder or i-turn on yung reminder ninyo in case na lumagpas na siya sa inyong total limit kapag gusto nyo ng mag-bedtime. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba makita or ma-view ang ating total time watch sa ating YouTube app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.